স্যার কি বলে প্রজেক্টের কথা শুনে ঠিক আছে বসে যাও হ্যাঁ জানি না এখন কোন কমিটি আছে না কাজটা হ্যাঁ আমার কালকে মেল দেখেছো কালকে মেল পেটেছে দেখো দেখো এই ক্লাস নেবো পরে কথা হবে ক্লাস নিয়ে নি হ্যালো Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So, Morning, sir. morning. So this class we will start the bilinear transformation, right? So bilinear transformation, this is, so we have already started, last week we have discussed impulse invariant method. Any doubt if you have impulse invariant method? স্যার আমাকে বলতে হবে যেদিন একটু ফাঁকা থাকবেন একটু বলে দেবেন আমি মিস হয়ে গেছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই impulse invariant method is a technique by which we can transform S function into a Z function, right, from S domain to Z domain conversation. We have said that the why we are doing this, because we already know that for IR filter design that cannot be performed directly in the digital domain due to non-convergence of Z transform. Okay, so in such a case, what you have to do, digital filter specification, IR digital filter specification, you have to convert into analog filter specification. Once we have analog filter specification, then you have to design analog filter. That will be analog filter you have to design, and that analog filter will be having the transfer function in the form of HS. Now, if you want to convert HS into a digital transfer function, then you have to convert HS into HZ. Now, to convert HS into HZ, there are two techniques. One is called impulse invariant method that we have discussed in last class, and today's class we will discuss another technique that is called bilinear transformation. Okay. So there are two techniques by which you do that. Once you convert into HZ, then this HZ will be the digital transfer function. Then we can find frequency response of the digital filter by substituting Z equal to e power j omega. And also you can realize HZ, that is IR filter realization that we have studied in direct form 1, direct form 2 while studying the Z transform. Therefore, you know why to convert the HS into HZ. These are the reasons that we have discussed many times earlier, so I am not elaborating that. So what I will discuss today, that how do you transfer S function into Z function using bilinear transformation. Now, bilinear transformation, you know that analog system generally we represent by differential equation. Digital system we represent by difference equation. Difference equation in digital or discrete. Similar thing in analog domain is differential equation. Now, if we have a first order differential equation of a system, dy by dt equal to xt, xt being the input, yt being the output, this is the dy by dt is the representation of the system. Now, digital system, I write yn equal to xn minus xn n minus 1. This is called difference equation, and this is called differential equation. Right.
প্রথমটা একটু বল। কোনটা প্রথমটা? আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রথমটা means what I am saying that what we are doing in the last class, what we have done, we have converted analog transfer function HS into a digital transfer function HZ using impulse invariant technique, impulse invariant method, right? So this class we will learn another technique of converting S function into Z function, that is HS into HZ, another technique that we will learn today. Now you know that analog system or analog system is represented by differential equation, or digital system or discrete time system, they are represented by difference equation. This is the difference between the representation of system in time domain. Okay, so analog system, they are represented by differential equation. Now bilinear transformation is another technique by which we convert HS into HZ. Okay, similarly what we have done in case of impulse invariant method, that is also one technique. Okay, that is what I have said so far. Now from this step 1, if I have this is the equation of the system, then what I can write, dy by dt multiplied by divided by dt. If I can multiply with dt and you can multiply with dt, then ultimately we will get d of yt equal to n minus x of t dt. This to this step is okay. From 1, what I am doing, I am multiplying by dt and I am integrating. Okay, and next step I am putting a limit, an interval of t, n minus 1 of t to nt, n minus 1 of t to nt. Now see that for analog system to convert into discrete system or digital system, what I have to do, I have to first do the sampling of the analog system or analog signal. So sampling of analog signal means if I have x of t is my, suppose say, analog signal, then digital signal x of n is nothing but x of t, t equal to nt. That means I will write x of n equal to x of nt. This is your digital or discrete time system. As far as digital signal is concerned and discrete time signal, there is a difference that is called amplitude is integral number in case of digital system. But in discrete time system, amplitude could have any other value. Okay, so that is the difference between the discrete signal or digital signal. For digital signal, your amplitude has to be integer. However, the time instant same in both discrete time system or digital system. Time will be an integral number. What I mean, suppose x of t is your digital signal, analog signal, then x of nt is your digital signal or discrete time signal, but nt has to be an integer. Okay, for example, if n equal to suppose say 10, t could be 0.1, so n into t, that will be equal to 1. If n equal to 10 and t equal to say 0.1, then n into t becomes 1. So the time instant is your integer. Therefore, this is also possible. So sampling time t, that is not necessarily be an integer. That could be any other value. But n into t, that product has to be integer for discrete time system or digital time system. As far as amplitude is concerned, this digital system or digital signal, the amplitude has to be a integral value. However, discrete time signal amplitude could be real number also. But time has to be digital number, or in time has to be an integer, both discrete time or digital time case or digital case. Agreed? Yes. Therefore, x of n is your digital or discrete time signal. This is equal to x of nt. X of nt, the product nt has to be an integer. That's all. So if I am given x of t is an analog signal, then how to write a digital signal or discrete time signal? I will write x of n is my digital signal, which is equal to x of nt. I will replace t by nt, and this product n into t has to be an integer. Okay, fine. Therefore, I am now integrating over the limit of one interval of t. Then this I can write d of yt means I will write yt. Okay, dx, what is the integral? X. So d of yt to integrate it is y. লিমিটটা n স্যার n minus স্যার বলো
বলছি n মানে ইন্টারভ্যালটা তো নিয়েছেন n-1 to n, তাহলে n-2 to n-1 ও নিতে পারি, মানে যে কোনো t নিতে পারি না? যে কোনো ওই ইন্টারভ্যাল ওটাই অফ টি নিতে হবে। নিতে পারি, যে কোনো ইন্টারভ্যাল অফ টি আমি নিতে পারি, কিন্তু n-2 থেকে আমি n-1 নিতে হবে, n-2 থেকে আমাকে n-1 নিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, ওই কমপ্লিকেশনটা ক্যালকুলেশনে বাড়বে, বুঝতে পারলে? If I তাহলে it will be complicate the equation further, but you can take any interval of t, not an issue. Okay, now if you take any other interval of time, that is also okay, not an issue. Then also you can transform. Now if I take n-1 of t to nt, there is two generalization. I have chosen any interval of t because n can vary. If I write n-2, suppose if you want to say this is my n-2, then you can, that means n equal to n-1. If you replace n equal to n-1, then this will be n-2. This n equal to n-1 means this will be n-1. n-2 to n-1. What is the essence of this integration is that it is one interval of t, right? Then you may ask, then I can write 0 to t. If I write 0 to t, then there is a problem. Problem is that we didn't introduce the n factor. N factor ta missing hoye jabe, is not it? If I write 0 to t, 0 to t also interval of t. So I have to introduce the digital or discrete time as well in that interval. So what I can write, n-1 to n. Agreed? Okay. Yes. Then I am writing y of t. I am writing y of t equal to the integration of this y of t equal to nt minus n-1 of t, and this is x of t dt, n-1 of t this. Then I can write y of nt minus y of n-1 of t half times t into this. This is something which you have to learn. Evaluation of this integral means what? You have to calculate the area under the curve xt over the limit of this. Do you agree with that? Evaluation of integral means this is the computing essentially the area under the curve over the limit. Do you know this? You have learned this in your 11, 12 or 10th, that integration is nothing but the computation of area. Now, Yes. so if I have this particular strip, then what is, suppose this is dt, this is, suppose this width is dt, the width of this is dt, then what is the area of this? This area will be xt dt. Agreed? If this width is dt and this height is your xt, then this width will be xt dt. Now if I integrate over to this limit n-1 by t to nt, I can write this equation because this is the computation of area under this. Now this is a parallelogram, so what we can write, that half into width of this by sum of the parallel side. Sum of the parallel side, there is one formula, half into sum of the parallel side. This is the formulation, right? So I am writing x of nt this side, x of nt is this side, x of n-1 of t is this side, sum of this multiplied by what is the length of this interval, this will be equal to t, and half times, this is the formulation of the computation of area. Okay, so this means computation of area under the curve xt over the limit n-1 of t to nt, that could be written as half of t x of nt x of n-1 into t. Agreed? Yes, sir. Fine. Now what I am writing, I am writing y of nt means y of n, y of n-1 of t means y of n-1, let it be t by 2. X of nt means your corresponding digital part is x of n, x of n-1 of t equal to x of n-1. What I am saying, if my x of t is the analog signal, look at here, then x of n equal to x of t at t equal to nt. T equal to nt, what, but this nt has to be an integer, right? This nt has to be an integer. So what I'm saying, that if x of t is my analog signal, then x of n, digital or discrete signal, that will be x of t at t equal to nt. So x of n equal to x of nt. So x of nt, x of n-1 t, that I'm writing x of n-1, x of n. All right. Once I do that, then I have to take the z transform. If I take z transform, this will be yz, this will be z inverse yz. This is, then if I take common, 1 minus z inverse yz. Agreed?
Yes, sir. Yes, sir. This will be t by 2 times 1 plus z inverse into xz. Then if I want to write this will be equal to 2 by t 1 minus z inverse by 1 plus z inverse times yz. This is equal to xz. So what I'm writing, 2 by t times 1 minus z inverse by 1 plus z inverse into yz. This will be your xz. Okay. Yes. I hope this is all right. Now, স্যার ওই গ্রাফটা একবার বলুন না। এই গ্রাফটা বলবো না? হ্যালো, See, হ্যাঁ বলছি। See, what is the area of this strip? This strip is x of t dt. This is x of t and this width is dt. So what is the area of this strip? X of t dt. Okay. Is it okay? If this is okay, then this integration Yes. means, if this integration means what? I am integrating over the limit n minus 1 into t to up to nt. That means I am integrating over the limit means I am computing the area under this curve. That means this particular section I am computing by this integration. Now, this area could be computed half times sum of the parallel side multiplied by the width. This is the formulation of calculation, right? Formulation is half times width by parallel some length of the parallel side. Okay, then what is this width? T. Well, half times t, and this length is x of nt. This length is x of nt. This length is x of n minus 1 of t. Sum of this multiplied by t by 2. Okay. Or any doubt? Any doubt? I hope no doubt. না ঠিক আছে? Now, if you have still doubt, you can ask. স্যার হ্যাঁ বলো। এনটির জায়গায় মানে এন বসানো, বলছি এনটির জায়গায় এন বসানো হলো এখানটা বলছি। হ্যাঁ, এনটির জায়গায় এন বসানো হলো এটা বলছি। মানে স্যার যে ধরো হ্যাঁ। x of t is your analog signal. তাহলে x of n is your digital signal or discrete time signal. Digital signal or discrete time signal, time instant, same. Both would has to be an integral number. My point is, if I write x of t is my analog signal, the digital signal or discrete signal x of n, that is x of t for t equal to nt. Is it okay? হ্যাঁ, Because you have to sample. yes. Sample over them. Now my point is, if suppose, but what is the condition is n into t has to be an integer number. N into t has to be an integer number. But suppose if n equal to 10, Yes. then t equal to 0.1, then n into t how much? 1. 1. Therefore, this is valid. Sampling interval t is not necessarily be 1 always. It could be 0.1, 0.2, 0.3, anything. Only thing that n times t, that has to be an integer for discrete signal or digital signal. So whenever there is xt, then I can always write x of n equal to xt for t equal to nt. Therefore, x of n equal to x of nt. That I can write. So x of nt I can always replace by x of n. Is it okay? This is the argument. All right. Shall I proceed? Amit? Yes, sir. Oh no, Amit. Amit, is it okay? হ্যাঁ Okay. স্যার, All right. কি বললেন? শুনতে পাওনি? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ না? না স্যার, একটু প্রবলেম হচ্ছিল। প্রবলেম এখন শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এখন আসছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? না এই ব্যাপারটাকে আর বলতে হবে না, শুনে বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, নাও বললে ভালো হয়। বলে হলে আচ্ছা, x of t is your analog signal. Agreed? Now you have to convert digital or discrete signal. Then I have to find x of n. So what is x of n? X of n equal to x of t for t equal to nt. Is it all right? Amit. আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। t এর জায়গায় nt বসালাম, তাহলে x of n equal to x of nt. Now this nt, what I am saying, that has to be an integer. Suppose n equal to 10, তাহলে t equal to 0.1, nt equal to 1. So that is valid. Agreed? So x of n, I can write x of nt, not an issue. Now,
If I write this 1 minus z inverse into yz, t by 2 times 1 minus z inverse into xz, then I will write 2 by t 1 minus z inverse by 1 plus z inverse into yz. If I simplify, if I take this side, 2 by t into 1 minus z inverse 1 by z inverse into yz equal to xz. Then what I'm saying, from this what you can write, from this what you can write, from equation 1, can I write this s into y is equal to xs? মনে আছে? হ্যালো, তোমার মনে আছে যে s into y is equal to xs হবে from this equation? হবে? হ্যাঁ, s into ys, হ্যালো, মনে নেই স্যার। মনে নেই? আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও। So s into ys equal to xs. আচ্ছা, first thing, do you know xs equal to minus infinity infinity x of t e to the minus st dt? This is what Yes, is sir. called Laplace transform equation. হুম তাহলে এখান থেকে xt তাহলে কি লিখতে পারবো? x of s for st ds. হুম তাহলে এখান থেকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করে dx of t by dt, তাহলে it will be s time x s to the power st. If you differentiate with respect to t. হুম Now, if you have xt having the Laplace transform xs, তাহলে here xt is the signal, xs is the Laplace transform. Then this is the signal, this is the Laplace transform, x into xx. মানে what is হুম before e to the power st, that will be the transform. তাহলে x of s is the Laplace transform of what? xt. Well, s time xs Laplace transform of what? dxt dt. So dxt dt. So therefore I can write, now see here, from this we can write s time ys equal to xs, because dyt of dt means I will write s time ys and xs equal to xt equal to xs. So I can write, I hope now this is okay. This equation is okay now. Yes. Fine. Now this equation is written. What is ignored? What I didn't consider here? I didn't consider the initial condition. All right. Initial condition you didn't consider, means x0 x0 plus something like that. So we didn't consider initial condition. So for stable system, what we assume that all initial conditions are 0. All initial conditions are 0. You might have learned this in your circuit theory. Do you remember? There are two kinds of analysis. One is transient, another one is stable systems. For transient systems, then we have to analyze t equal to 0 plus, t equal to 0 minus. Then on the basis of that will come the response in that period. Just immediately after 0, immediately before 0, or immediately before infinity, immediately after infinity. These are the response when we computed, that is called transient response. We have one chapter in circuit theory. Do you remember? Yes. So if you now consider those things, then this formulation is not straightforward. Then there will be y0 plus condition is there. But what we are assuming, stable system, so I can write this. This is a straightforward transformation. Now what we can write, that if I compare these two, that s into ys and this, if you compare, what we can write? See, this is ys, this is yz, xz, xs. So this is a transform of input, this is a transform of input, this is a transform of output, this is a transform of output. So s has to be this thing. Therefore, I am writing s equal to this. Agreed? So Yes. s time ys will be converted into this into yz. So s time ys is converted into this. Therefore, relation between analog and digital filter poles in bilinear transformation, that could be found from this equation. S equal to 2 by t 1 minus z inverse 1 plus z inverse. This is known as bilinear transformation. Okay. Now, from this, if you calculate ts, if I write ts by 2 equal to 1 minus z inverse by 1 plus z inverse, then if you further simplify, it will be z minus 1, z plus 1. So z plus 1 into ts by 2 equal to z minus 1. I can calculate z equal to 1 plus ts by 2 by 1 minus ts by 2. Is it all right? Yes, sir. Because same thing I am simplified.
So this is a relation which will relate two things, S and Z. S and Z are related by this equation. All right. Now, next thing what you have to understand that what will be the location of the poles. Okay. So last class, what we have discussed for stable system in analog domain or S domain, left has to be lie in the left half plane. I repeat, for stable system in analog domain, which means HS, that steps the poles are lying in the left half plane. And if the poles are lying in the right half plane, then system is unstable. Unstable. That we have learned. And corresponding thing in digital domain, if the poles are inside the unit circle, then they are stable system, digital stable system. If the poles are outside the unit circle, then this is unstable Unstable. digital system. So this is a very clear-cut idea, and we have discussed those things in detail with example in one of the classes, maybe 1 or 2 classes back, that how do we analyze the system stability on the basis of the location of the pole. I repeat, understanding the stability of the system from the location of the pole in S domain and Z domain, that we have studied. That poles lying in the left half plane gives you the stable system, poles lying on the right half plane, that gives you unstable system in case of analog systems. For digital system, poles that is lying inside the unit circle, they will give you the stable system, stable digital system, and poles which are lying outside the unit circle, that means this is a unstable digital system that we have discussed in detail. Now we looked into the feature that a digital to analog transformation or Z to S transformation or S to Z transformation, if that is done by this equation, then that will be used only the criteria that left half plane pole that has to be transformed into Z domain, they has to lie inside the unit circle. Then only this transformation is useful for us. Agreed? Means I am converting a S function into Z function, means analog system into a digital system, transfer function. Therefore, a transformation will be valid and usable for me if the left half plane pole, that means a stable analog system, that should be converted into a stable digital system, which means that left half plane pole should be mapped in such a way that poles will be lying inside the unit circle of the digital system. This is the requirement. Agreed? Then only this transformation will be useful for me. Otherwise, this transformation having no use for me. All right. Now we have to look into that feature. Now, in general, if I write an analog pole means sigma I plus j omega I. Sigma I plus j omega I mean, because if you look at the S plane is something like that. This is sigma I, this is j omega I. I am writing capital omega for analog system, small omega for digital system. Now, if you look into this, this is sigma I, x-axis, and this is omega is the frequency axis. Now, left half plane pole would be, it should be like that. This pole could be here, pole could be here, pole could be here. That means we understand these poles are in left half plane. Now, if pole is here, pole is here, pole is here, that is the poles could lie right half plane. If the poles are located like this, then poles are located in this way. That means poles are locating in the imaginary axis. Poles are locating in the imaginary axis means your sigma I for this particular, these 3 poles is equal to 0. Okay. Any doubt? Yes, sir. So poles are locating left half planes means what I understand. These are the location of the pole.
Poles are locating in the right of a square means I understand these are the location of the pole. If the poles are located in the j omega axis means these are the location of the pole. In both the cases, sigma equal to 0. Now, if I write in general 1 by 2, that is equal to s equal to sigma I plus j omega I. What I am writing, 1 plus t by 2 sigma I, j times t by 2 omega I, 1 minus t by 2 sigma I minus j times t by 2 omega I. Simplifying this into this after substituting s equal to sigma I plus j omega I. I hope this is all right for everybody. Any doubt? Doubt? No doubts? Okay. If I understand, if you have no doubts, then let us proceed. Now, if I want to take the magnitude of this equal to 1 plus t by 2 sigma I, this is whole square, this whole square, power half, this will be 1 minus this whole square, power half. Is it all right? Yes, sir. No doubts? Okay. If you have no doubts, hello? हाँ, अच्छा आप थोड़ी देर बाद फोन करो, हम थोड़ी देर बाद फोन करते हैं. Okay, okay. All right. Now z I equal to 1 minus t by 2 sigma I whole square, t by 2 sigma I whole square. This is your z. Now see, sigma I less than 0. Sigma I less than 0 means what? Sigma I negative. Less than 0 means negative. That means left of a spin pole. Agreed? Now if sigma I is negative, then what happened? See, this is negative and this becomes positive. Then what is the ratio? Ratio ta kya hai bolo to? Less than 1. হবে হবে ভেবে বলো তো কি হবে কিনা? আমি বলছি কি, what I'm saying, this is negative. If this is negative, then this is 1 minus something whole square and this is 1 plus something whole square. And if you take whole square, this term and this term will be same. This minus will be whole square means plus. So this is square, this term are same. So when sigma I is less than 0, this is negative. So this one is negative means this will be 1 minus something, this will be 1 plus something. So your denominator is larger compared to numerator. If this is happen, the ratio will be less than 1. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So লাইনের যেটা উপরে সেটা হচ্ছে নিউমারেটর আর নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিনোমিনেটর। তাহলে ডিনোমিনেটরটা যদি বড় হয় তাহলে ডিনোমিনেটর যদি নিউমারেটরের চেয়ে বড় হয় তাহলে রেশিওটা লেস দ্যান 1 হবে। আর নিউমারেটরটা যদি ডিনোমিনেটর থেকে বড় হয় তাহলে রেশিওটা গ্রেটার দ্যান 1 হবে। তাহলে গ্রেটার দ্যান 0 যখন হবে তখন কি হবে? এটা পজিটিভ, কিন্তু নিচেরটা কি হচ্ছে? নিচেরটা কমে যাচ্ছে। নিচেরটা কম হচ্ছে তো, নিচেরটা যদি কমে যায় তাহলে রেশিওটা কি হবে? গ্রেটার দ্যান 1। নিচেরটা যদি কম হয় তাহলে ভাগ করলে কি হবে? একের থেকে বেশি হবে। হবে হবে তো? 5 কে যদি 3 দিয়ে ভাগ করো তাহলে একের থেকে বেশি, 3 কে যদি 5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে একের থেকে কম। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমার যদি ডিনোমিনেটরটা বেশি হয় তাহলে রেশিও, তাহলে কি হবে? ওই রেশিওটা একের থেকে কমে যাবে ডিনোমিনেটর বাড়লে। আর নিউমারেটরটা যদি বেশি হয় তাহলে রেশিওটা একের থেকে বেশি হবে। বুঝতে পারছো? জানো তো? Yes, sir. এটা তো 1 2 এ পড়েছো তাই না? হ্যাঁ, Yes, sir. ক্লাস 1 2 এ পড়েছো তাই তো? ঠিক স্যার আছে। বলছি যে এই রাইট সাইডের পোলগুলো কেন নিচ্ছি? ওই সাইডের পোলগুলো তো আপনি বললেন আনস্টেবল হবে, কিন্তু তাহলে আমার এদিকের গুলো কেন না, কনসিডার করছি? আমি যারা ব্যাপারটা বুঝতে চাইছি আমার ইকুয়েশনে ওই জিনিসটা আছে কিনা। মানে আমি যেটা থিওরিটিক্যালি জানি সেইটা আমার এই ইকুয়েশনে স্যাটিসফাই করছে কিনা আমি সেটা চেক করছি। আচ্ছা, মানে আমি রাইট সাইডের পোল নিয়ে ডিল করব না, আমার সবসময় লেফট সাইডের পোল নিয়ে আমি ডিল করব। রাইট সাইডের পোল নিয়ে ডিল এই কারণে করব না, তাহলে সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাবে, আমার কোনো মানে দাঁড়াবে না কিছু, তাই না? রাইট সাইডের পোলে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, কিন্তু আমার এটা জানা ইন্টারেস্ট যে আমার এই ইকুয়েশনটা সেটা স্যাটিসফাই করছে তো, সেইটা আচ্ছা। আমি সেইটা ইনভেস্টিগেট করছি যে আমার ইকুয়েশন যেন স্যাটিসফাই করে। অনেক কিছু ধরো আমার ইন্টারেস্ট নাই, কিন্তু একটা আমার ইন্টারেস্ট আছে শুধু লেফট অফ স্প্লেনটা, কিন্তু রাইট সাইডটা হলে এবার এটা স্যাটিসফাই করবে না সেটা আমি চেক করছি। ওকে, নাও পোলগুলো যদি ইমাজিনারি এক্সিসে হয়, তাহলে কোনগুলো যদি ইমাজিনারি এক্সিস হয় তাহলে সিগমা এটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে এটা 0 হয়ে যাওয়া মানে কি হচ্ছে? এটা 1 হয়ে যাবে। এটা 0 হয়ে যাবে, এটা 1 হয়ে যাবে। তাহলে 1 প্লাস এটা 1 প্লাস দুটো রেশিও একই হয়ে যাবে।
তো রেশিও হয়ে যাবে মানে এটা 1 হয়ে যাবে। তাহলে যেটা ইমাজিনারি অ্যাক্সিসের উপরে আছে তাহলে পোলস গুলো কি হবে ইউনিট সার্কেলের উপরে ম্যাপ হয়ে যাবে। Yes. ঠিক আছে, এবার ইউনিট সার্কেলের উপরে ম্যাপ হওয়াটাও আমার ডিজিটাল সিস্টেম ডিজাইনারের কোনো ক্রাইটেরিয়া নয়। দিস ইজ অলসো বাংলা। এই বাংলা জানে না এমন কেউ আছে এখানে? সবাই বাংলা জানে? রজনী রজনী জানে না? Okay, what I'm saying that the poles lying on the circle on z equal to 1, that is not of interest because you see the convergence condition in z either let less than 1 greater than 1, right? So their equality condition does not matter much, and equality condition does not mean that it is unstable system. It may be stable or may not be stable. Sometimes it is called limitedly stable systems. Therefore z equal to 1 not in consideration, but still I am checking this whether equation satisfying or not satisfying, that I am checking. Therefore these poles, location of the poles, left half plane, right half plane or imaginary axis, they are satisfying the stability criteria in the digital system as we have understood. Okay, now see, this is your z plane, real part of z, imaginary part of z. Z equal to 1 means this part, less than 1 means here, greater than 1 means here, in this position. Therefore for stable system all poles has to lie less than 1. This will be giving the guaranteed stability. Stability guaranteed in case of analog system, poles are lying left half plane. Stability guaranteed, poles are lying within the unit circle, that is in the case of digital system. Okay, if these two conditions vary, these two conditions does not satisfy, then corresponding domain system will be unstable. That will be our basic understanding. Is it all right? Any doubt you can ask? If you have স্যার any doubt, বলছিলাম বলো। আগের দিন যেটা করেছিলেন বললেন ইম্পালস ইনভেরিয়েন্ট মেথড, তো হুম। ওটার সাথে মানে দুটো মেথডের কি মানে ডিফারেন্স আছে? দুটো ওটা কি মেথডে, ছিল? না ওটা ওটা তুমি পড়েছো মানে পড়োনি তো? ইম্পালস না। ইনভেরিয়েন্ট মেথডে কি আছে, তোমার ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে z ইকুয়াল টু e পাওয়ার st। তো z ইকুয়াল টু e পাওয়ার st করে যখন ট্রান্সফরমেশন করব তখন তোমার ক্যালকুলেশনটা করা একটু ডিফিকাল্ট আছে ফর হায়ার অর্ডার সিস্টেম। ফর হায়ার অর্ডার সিস্টেম দিস মেথড, অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস মেথড ইজ লিটল ডিফিকাল্ট। However, this both the method leads into same answer, but the calculation will be difficult for higher order system because every time if you, I have solved one problem, then you understood that if you look at that literature, then solving higher order system, suppose fourth order, fifth order filter, then this kind of system equation transformation is difficult. However, both the method could be used, not an issue. Okay. And this method is little simpler because handling a algebraic equation is simpler compared to any exponential equation, right? Because algebraic equation solution and different manipulation, mathematical manipulation is easy over algebraic equation. But z equal to e to the power st, this is an exponential, z equal to e power st is an exponential equation. So mathematical equation handling is difficult in case of what you call exponential equation. So this is the advantage in Bayesian transformation. Bolo. Any other doubt? স্যার নোটস গুলো আজ পাঠাবেন? হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো, আজকে সব নোটস পাঠিয়ে দেবো। আগের দিন পাঠায়নি নোটস? না কই, আগের দিন নোটস পাঠানো হয়নি নাকি? ও ভুলে গেছি তাহলে আমি। ঠিক আছে, আজকে আমি দুটো নোটস পাঠিয়ে দেবো। তো আর তোমাদের আর কোনো ডাউট, এইটাতে কোনো ডাউট নাই তো? আর যারা যারা ওইটা করেছিল তাদের কোনো ডাউট আছে? বাইনারি ট্রান্সফর্ম যারা ক্লাসে, সরি ওই ইম্পালস ইনভেরিয়েন্ট ট্রান্সফর্ম যারা করেছো, those who have attended the class, is anybody having any doubt? Because I am having less than 2 minutes now, so আমি কাল পরের দিন সময় পেলে আরেকবার ওটা বলে দেবো, যারা যে কে করেনি একদিন বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু যারা করেছে তাদের কি কোনো ডাউট আছে, যেটা যেটা 1-2 মিনিটে বলতে পারবো এরকম ডাউট? ও তোমরা বলে নোটটা পাওনি বলে দেখা হয়নি বোধহয় নাকি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে আমি নোটটা পাঠিয়ে দেবো, ওটা দেখে নাও। দুটো মেথড দরকার হলে আরেকবার আমি পরের দিন একটু আলোচনা করে নেবো। তাহলে নেক্সট স্টেপে আমাদের কি পড়তে হবে এবার বলো তো? এবার আমাদের কি পড়তে হবে বলো তো? তোমরা যে আইআর ফিল্টারে ক্লাস করছো, এবার আমাদের কি জানতে হবে? এবার আমাদের কি জানতে হবে? আমরা এস থেকে জেড ট্রান্সফর্ম করা শিখলাম,
ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমেশনও শিখেছি। এবার আমাদের কি জানতে হবে? আইআর ফিল্টার, ডিজিটাল ফিল্টার ডিজাইন করতে গেলে এবার আমাদের কি শিখতে হবে? আচ্ছা, এই পর্যন্ত তোমরা কি করে ফেলেছি? অ্যানালগ ফিল্টার যে ডিজিটাল ফিল্টারের যে স্পেসিফিকেশন গুলোকে অ্যানালগ ফিল্টারে কনভার্ট করে ফেলেছি, তাই তো? হুম। ফ্রিকোয়েন্সি গুলো কনভার্ট করে ফেলেছি, সবই কনভার্ট করে ফেলেছি। এবার আমার কি করতে হবে? অ্যানালগ ফিল্টারটা ডিজাইন করতে হবে। ডিজাইন করতে হবে, হ্যাঁ। তাহলে design করতে হবে। অ্যানালগ ফিল্টারের ডিজাইনটা আমাকে শিখতে হবে। শেখার পরে আমাকে এই ট্রান্সফরমেশন গুলো অ্যাপ্লাই করে জেড ডোমেইনে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমার কাছে দুটো জিনিস হ্যাঁ। বাকি রইলো। এখন হচ্ছে আমাকে অ্যানালগ ফিল্টারের ডিজাইনটা শিখবো, তারপরে ডিজিটাল ফিল্টার ডিজাইন করবো। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আজকের মতো এখানে থাক। ঠিক আছে, আবার আমরা পরের ক্লাসে বাকিটা ডিসকাস করবো। অলরাইট, আজকে কতজন অ্যাটেন্ড করেছে? 10 জন, 10। আর অমিত মনে হয় চলে গেছে। হ্যাঁ, অনেক চলে গেছে, ওদের নেটওয়ার্কে কিছু প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো থাক। এই দুটো ক্লাস সপ্তাহে ঠিক আছে না? সপ্তাহে একটা ক্লাস করবে? হ্যাঁ, আপাতত দুটোই থাক, পরে একটা করে দেবো। ঠিক আছে, আপাতত দুটোই থাক, এরপরে একটা করে দেবো।